Muchas gracias, Gloria. Abrimos ahora un turno de preguntas. Al final nos gustaría poner también un vídeo de algunos testimonios de mujeres afganas que siguen en Afganistán, pero no podemos desaprovechar la ocasión. Hoy estáis aquí muchas representantes de ONGs nacionales e internacionales. Están aquí también muchas mujeres afganas, varias juezas que posiblemente quieran hacer alguna pregunta, pues es el momento. Doña Paloma Fabieres sigue, si alguien se quiere dirigir o quiere hacer alguna pregunta, puede, por supuesto, también, porque está entre nosotros y puede intervenir. Hemos dejado este turno para el final para no desordenar las intervenciones de las mesas, pero estamos abiertos a un cierto diálogo o a las intervenciones que queráis hacer. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Mi nombre es María López, soy colaboradora en la Asociación de Mujeres Juezas de España, que está integrada en la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Queríamos daros las gracias a las diputadas y diputados, muy especialmente a María José Rodríguez. Bueno, nuestra asociación y la internacional están colaborando en la salida de las juezas afganas. En el mes de enero de 2021 asesinaron a 2 juezas socias de la Asociación Internacional en Kabul cuando iban a trabajar en la sede del Tribunal Supremo. Fueron asesinadas de manera selectiva en una campaña dirigida contra las juezas por atreverse a juzgar y por encarcelar a los talibanes y a juzgar a hombres. Nos han acompañado hoy nuestras compañeras Elena Jofiani, Gulalai Jotak y Safia Jan Mohammad, que quieren decir unas palabras. También nos acompaña Katera Safi, que es fiscal y jugadora de baloncesto en silla de ruedas. Y bueno, ellas han preparado unas palabras que les voy a dar paso. Muchísimas gracias. Elena. Ella es Elena. Hola, buenas tardes. 6 months ago, in August 15, the Taliban entered Kabul and seized control of the capital, taking control of all Afghanistan and establishing a one ethnic government with the helping Pakistan. Violence against women in Afghanistan has resumed with the arrival of the criminal Taliban and their sticking regime in our beautiful land. The Taliban deprived women of the right to work, education, and freedom. Poverty, anger, and unemployment reached their peak. The majority of women who lost their breadwinners during the war of the last 4 decades and managed their own families. Economies have come under more pressure, which has also become the basis of the majority of psychological pressure on them. In particular, the closure of university and the denial of access to school for girls above the 6th grade can guarantee a critical situation for women for many years to come. Because in exchange for losing every school day, women pay damage and are now not allowed to leave home, and to work. Life has become hell for them. The brave women of Afghanistan could not bear this unfortunate situation and start protesting. While demonstrations broke out the serious Afghan cities, which turned violent, and many protesters were tortured and insulted by the Taliban. But after the Taliban outlawed any demonstration without coordination with the Taliban, a number of the demonstration protests described.
The brave and militant women and girls of Afghanistan showed the world that they are not afraid. Women's struggle for justice, the right to work and education, not violence, the right to citizenship, political and social participation in the struggle of a woman for the right of every member of society, including men, women, and children. Extremist and religious groups that want to deprive women of their rights have imprisoned women in their womb and are not even safe at home, which is against Afghan culture. Girls and women have been deprived of education and employment, and the Taliban continue to imprison and torture university professors and civil society activists. People sell their children because of anger the party. After 20 years of violent conflict and the loss of tens of thousands of citizens, the Ghani slogan the government to this ignorant group. This traitor did not even think for a moment about the 25 million population of Afghanistan. Despite all the threat and pressure from the Taliban, the brave Afghan women showed that they were not afraid. Afghan women want bread, work, education, and freedom. These members of society have the right to political participation. We, the women of Afghanistan, want political participation and a free and a federal republic. Thank you, We do not. Thank you, Madam. We are very proud of you. I can say on behalf of all the Spanish people here, we are very happy to have you, all the Afghan women, all the judges that are here with us today. Thank you also, María López, for your intervention. No sé si queréis hacer alguna intervención, alguna pregunta concreta a la mesa. ¿Alguna otra? Quizá queríamos... Hola, buenas. En primer lugar, quería agradeceros por organizar este evento. Y la pregunta que quería dirigir a la mesa, y quizá también aprovechando que hay representantes de la sociedad civil entre el público, tiene que ver con esto que he oído mencionar por algunas compañeras, me parece que por la representante de la Red Europea de Mujeres Migrantes y también por la representante del Lobby Europeo de Mujeres, sobre la limitación de movimientos y del derecho a la libre circulación de las mujeres que se encuentran en situación de protección internacional en nuestro país ahora mismo. Porque se ha mencionado, bueno, sí, a la sociedad civil, ¿no? Pero me gustaría saber un poco qué papel tiene el Ministerio de Inclusión en esta limitación, porque… Sí, bueno, ciertamente es un tema que hemos dejado fuera en este foro precisamente porque no estaba el Ministerio de Inclusión, pero es posible que a lo mejor alguna representante de las ONGs o no sé si del Parlamento quiere hacer algún comentario. Ciertamente, muchas veces por motivos de seguridad sabemos que se están limitando y por diferentes motivos, en algunos casos temporalmente, los movimientos de las mujeres que están como refugiadas y con bajo protección internacional en España. No sé si alguno de los miembros de la mesa quiere dar respuesta. Teresa, bueno, gracias. Gracias. No tenía yo conocimiento previo de todo este problema hasta que